हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य एकादशाधिकशततमः पाठः। अस्मिन् वर्गे घञ् प्रत्ययस्य प्रक्रियां विस्तारेण पठामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः भावाधिकारस्य प्रारम्भः कृतः। तत्र प्रारम्भिकं सूत्रद्वयं भावे तथा अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्येतयोः विषये समग्ररूपेण विस्तारेण अध्ययनं कृतं। तत्र भावे इत्यत्र साध्य अवस्थापन्नः भावः तथा च सिद्ध अवस्थापन्नः भावः एतयोर्मध्ये विद्यमानः भेदः सूक्ष्मरूपेण अधीतः। तदनन्तरं च अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यस्य अध्ययनं कृत्वा तत्र विद्यमानेन कारके इति शब्देन अत्र अस्मिन् सूत्रे पर्युदासपक्षस्य निर्देशं कृत्वा ततः व्याकरणशास्त्रे प्रसज्यप्रतिषेधः ज्ञाप्यते इति अपि सर्वं दृष्टम्। इदानीम् अस्मिन् अष्टमे करपत्रे भावार्थकप्रकरणे प्रामुख्येन तत्र त्रयः प्रत्ययाः सन्ति इति अपि उक्तम्। तत्र मुख्यरूपेण तु घञ् प्रत्ययः अस्ति। पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः तस्य अनुवृत्तिः भवति। सर्वत्र औत्सर्गिकरूपेण प्रथममेव सूत्रं नो चेत् सूत्रद्वयेन अत्र उक्तम् औत्सर्गिकरूपेण घञ् प्रत्ययः। तदनन्तरं कुत्रचित् एकेनैव सूत्रेण अच इति प्रत्ययः विधीयते। ई वर्णान्तः धातुः अस्ति यथा ची इति धातुः अस्ति नो चेत् डी इति धातुः अस्ति। ह्रस्व ईकारः नो चेत् दीर्घ ईकारः ई वर्णान्तः धातुः अस्ति चेत् तत्र अच इति प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं बहुषु सूत्रेषु अप इति अपि प्रत्ययः पाठितः अस्ति। So the most three important pratyas in this context are ghanya, acha and apa. The prakriya for acha and apa is trivial. We have studied it earlier. नन्दिग्रही पचादेभ्यो लुणिन्य च इत्यत्र अच् प्रत्ययस्य प्रक्रिया दृष्टा अस्ति। अप् प्रत्ययस्य प्रक्रिया अनियर् सदृशी एव अस्ति, तत्र कोऽपि भेदः नास्ति। One or two places where it actually has a special work to be done, we will take a look at today's class, at those in today's class. तत्र मुख्यरूपेण घय प्रत्ययस्य प्रक्रिया महती अस्ति। तत्र अस्मिन् विषये अद्यतनवर्गे सर्वेषां सूत्राणाम् आधारेण अध्ययनं कुर्मः। तत्रापि घय प्रत्यय विशिष्टानि अपि बहूनि सूत्राणि पूर्वमेव अस्माभिः अधीतानि। कुत्र इति चेत् there is a ghakara in this particular pratyaya. The purpose of this ghakara is to do a kutvam by chajoku ghinyatoho. So when we studied the niyata pratyaya long ago, sheet number 1, we studied the niyata pratyaya. I think I also have that PPT here. This sutram chajoku ghinyatoho in class number 47 we have studied this. So at that time we have studied everything related to the kutvam. सो चजोकु घिण्यतोः इत्यनेन सूत्रेण तथा च तस्य अनेके अपवादाः सन्ति। एतैः सूत्रैः यत्किमपि कुत्वम् उच्यते तत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरं घञ् प्रत्यये यकारः अस्ति, यकारस्य प्रयोजनं वृद्धि इत्यादिकं सर्वं कार्यं तदपि अस्माभिः ण्यत् प्रत्ययस्य अध्ययनसमये एव दृष्टं। किमर्थं तत्रापि णकारः अस्ति, णकारेणापि तदेव सर्वं कार्यं भवति. So the prakriya for ghai pratyaya will be strikingly similar to the prakriya of anyata pratyaya. We have already studied the prakriya of anyata pratyaya. I think class number 48 was the class of anyata pratyaya prakriya. You should go back and see it. So I have all the same slides mostly replicated today. तत्र घञ् प्रत्ययस्य विषये केचन विशेष नियमाः सन्ति, कानिचन विशेषसूत्राणि सन्ति, कानिचन निपातनानि सन्ति। एतेषां सर्वेषाम् अध्ययनवर्गे किञ्चित् विस्तरेण अध्ययनं कुर्मः। परन्तु यत्र यत्र अस्माकं फ्लो चार्ट् मध्ये विद्यमानानां सोपानानां पूर्वमेव अध्ययनं कृतं तत्र तत्र झटिति सूत्राणाम् एव पुनस्मारणम् अवलोकनं कृत्वा अग्रे सरामः। So we have this flow chart over here. If there is one thing in our course that you should not forget, it is this particular flow chart. We start with the krud vritti. तत्र ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः कृद् वृत्तिः अपि दृष्टा। भावे इति अस्ति चेत् तत्र
पच्यते इति पाकः पाकः, लिख्यते नो चेत् लेखनम् इति लेखः, क्रियते नो चेत् कृतिः इति कारः केनापि प्रकारेण भवितुम् अर्हति. So you can have a vritti with the tingantas, you can have a vritti with the krudantas. We have seen multiple examples in the past. अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् एतानि उदाहरणानि अपि हस्तनवर्गे दृष्टानि. प्रास्यन्ति तमिति प्रासः, आरीयन्ते अस्मात् इति आहारः. So this is krudvritti where you start. तदनन्तरम् अग्रे अस्ति इत्संज्ञालोपः. The next sopana, let's go back. After many days we are looking at the prakriya. So then we have इत्संज्ञालोप and अनैमित्तिकं प्राकृतिकं कार्यं. किमपि नास्ति. उपदेशे जुननासिकेत हलन्त्यम् आदिर्निटुडवः तस्य लोपः धात्वादेशः सः णोनः इति तोनुं धातोः गुप्तिचकिद्भ्यः सन् and so on. आयादय आर्धधातुकेव. This should be like memorized by heart till now. So 15-20 times we have seen this in the course. प्रत्यय विवक्षायाम धातु परिवर्तनम. Because this is an ardhadhatuka pratyaya, we have this ardhadhatuke adhikara. In the anticipation of the pratyaya, transformation happens. Astehe bhuhu, ब्रुवो ब्रुवः वचिः, चक्षिङः ख्याय, दरिद्राते आर्धधातुके विवक्षिते आलोपो वाच्यः. Everything has been taught. तदनन्तरम् अत्र अस्मिन् आर्धधातुके अधिकारे घञ् प्रत्यय विशिष्टं तत्र सूत्रद्वयं विद्यते. तस्य किञ्चित् इदानीम् अध्ययनं कुर्मः. So there is this sutram, I can show it on the site also. अजेर् घञ् अजेर् व्यघञ्यपोः, अजेः वि अघञ्यपोः. So we have studied this sutra, but let me remind this once again because it explicitly excludes gha and apa. So generally while studying the ardhadhatuka pratyaya vivaksha, some class number 11 I think or 13, we have studied this sutram, परंतु अस्य सूत्रस्य इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे प्रयोगः न भवति. घञ् is also in this sheet, apa is also in this sheet. अज इति धातुः अस्ति चेत् तत्र घञ् प्रत्ययः भवति, कुत्रचित् अप इति प्रत्ययः अपि भवति. So we will see those sutras in the upcoming classes. परन्तु तत्र घञ् प्रत्ययः अस्ति चेत् वि आदेशः न भवति, अप प्रत्ययः अस्ति चेत् अपि वि आदेशः न भवति. So we have to remember not to apply this sutram. तदनन्तरम् अग्रे अस्ति घञ् अपोश्च. This sutram is newly being studied specific to अद धातु. So अद इत्यस्यैव अत्र सन्दर्भः. अदो जग्धिर्ल्यप्तिकिति, one of the very well studied sutras in our class. So तस्मात् अद इति अनुवर्तते. अग्रे घञ् अपोश्च इत्यत्र तस्य अनुवृत्तिः. तत्र अद धातोः घञ् तथा अप इत्येतयोः विवक्षायां किं भवति? घस्लु इति आदेशः भवति. पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते. अतः घञ् अपि च परतः, even if he says परतः, remember this is the आर्धधातुके विषय सप्तमी अस्ति, आर्धधातुक विवक्षायाम् इति अत्र अर्थः. So घञ् अपि च परतः नो चेत् तयोः विवक्षायाम्. अपि is अप इत्यस्य सप्तमी एकवचनं, घञ् इति घञ् इत्यस्य सप्तमी एकवचनं. अदः घस्लु आदेशः भवति. So अद will become घस् and then घञ् प्रत्यय will come. Understand this, ardhadhatuka vivakshayam. So ada to ghasa, ghasa plus घञ्, घास इति उपधा वृद्धिं कृत्वा रूपं सिद्ध्यति. प्र plus ada, प्र plus घस plus apa, again प्र plus घस. Here there is no घञ् pratyay, so upadha vruddhi is not possible. But I have given two examples, one for घञ् and one for apa. अत्रापि उपसर्गे दहा इति सूत्रेण अप्रत्यय भवति. सूत्रम अग्रे वक्ष्यते. So sutras we will study later on, but this particular component is important in the prakriya. घस इति आदेशः भवति अद धातोः प्रत्यय विवक्षा सोपाने. तदनन्तरम् अग्रे विद्यमानानि कार्याणि आदे च उपदेशे शिति. So we directly jump to 6.1. शित् प्रत्ययस्य विवक्षा नास्ति चेत् एतानि कार्याणि भवन्ति. So आदे च उपदेशे शिति we have already studied. उपदेशे एजन्तस्य धातोः आत्वं स्यात् न तु शिति. This has been studied multiple times. अग्रिमं सूत्रमस्ति स्फुरति स्फुलत्योः घञ्. So this is a new sutram in the same context. 6145 आदे च उपदेशे शिति. नव्योलिटि इति अग्रिमं सूत्रं तत् त्यजामः. तदनन्तरम् अग्रे अस्ति स्फुरति स्फुलत्योः घञ्. नथिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आदे च इति वर्तते. सो स्फुर तथा स्फुल
इत्येतयोः धात्वोः एचः स्थाने घञ् परतः आकारादेशः भवति। अत्र एच इति कुत्र अस्ति? तर्हि स्फुर इत्यस्य घञ् प्रत्यये परे पुगन्तलघूपधस्य च इत्यनेन स्फोर इति यः आदेशः भवति तस्य तस्य आदेशस्य यः एच् वर्णः तस्य स्थाने अत्र आकारादेशः भवति. So in the anticipation of that particular adesha, the adesha never happens because this is all going on in the vivaksha. So that adesha will never happen. Tatra sphura ityasya ukarasya jayamanam bhavishyamanan okaradesham badhitva idanim akaradesha bhavati. So sphura will become sphara, sphula will become sphala. These are the only two dhatus by for which this sphurati sphulatyoho ghai iti sutram uktam asti. Vyakhyam api pashyama. We have not studied this sutram, but there is, I mean, today we studied it for the first time, but there is nothing in this particular सूत्रम. सो आदेश इति वर्तते स्फुरस्फुल चलने इत्येतयो धात्वोः एचः स्थाने घै परतः आकारादेशः भवति. अग्रे a few more sutras. Minati minoti dingam lyapicha. Again, I mean, exam is coming in 3 months. All this should be on your tip of tongue by now, and we have studied this so many times. So minati minoti dingam lyapicha ityatra mi tatha ding etesham sarvesham tatra punah akaradesha bhavati. Mi becomes ma. Again, an anticipation of the a adesha. Me becoming me or mai, that is blocked, and a happens over here. So ma dumiya ityatrapi. So all these three dhatus basically meenati, miya himsaya, miya prakshepani, and dingshaye ityetesham vishaye atra घय प्रत्ययः अस्ति चेत् आकारादेशः भवति. तत्र तस्मिन् सन्दर्भे एकं वार्तिकं पाठ्यते. खल तथा अचोः प्रतिषेधः वक्तव्यः. So remember that there is an acha pratyaya that is there in the current sheet, and this acha pratyaya will be applied for ikaranta dhatus, e varnamta dhatus, rasva ikaranta and dirgha ikaranta dhatus. There will be acha pratyaya that's applied. That's exactly what is meant by the ए रच सूत्र. ई वर्णान्त धातुः अस्ति चेत् घय प्रत्ययस्य अपवादत्वेन अच इति प्रत्ययः विधीयते. So for that acha pratyaya, this particular sutra gets blocked. So this is specifically where the prakriya of acha pratyaya differs from that of aniyar. So atra acha iti pratyasya vivakshayam khal api asti, tasya विषये अनन्तरं पश्यामः. अच प्रत्ययस्य विवक्षायाम् अत्र अस्य सूत्रस्य प्रतिषेधः भवति. कुत्र प्रतिषेधः भवति? नी प्लस मी तथा च मी. सो नी प्लस मी इत्यत्र अच् प्रत्ययस्य विवक्षायाम् आकारादेशः न भवति, पर एवमेव डुमीय इत्यत्र अपि एरच इत्यनेन अच् प्रत्ययस्य विवक्षायाम् आकारादेशः न भवति. Ding, you have a normal ghaya. What happens is ikar gets converted to akara. It is in the pratyaya vivaksha, and therefore after the conversion happens, an appropriate pratyay comes and sits. So even if miya iti ikaramta dhatuh asti, तथापि तत्र आर्धधातुक प्रत्ययस्य विवक्षायां प्रारंभे एव आकारादेशः भवति. And then there is a very famous line in the in the व्याख्यान, यो यदा प्राप्नोति तत् तदा सः तदा भविष्यति. We have seen it again like a couple times in the course. So after the transformation happens, whichever is the appropriate pratyaya that will come. So here after the transformation happens, me getting converted to ma will become will get a ghaya pratyay because there is no ikara anymore, so acha pratyay cannot come up. So ma plus ghaya maya akara deshe krute atra outsargikah ghaya pratyah eva. Same story is repeating for atra ding dhatu. Di becomes da plus ghaya atra daya iti bhavati. Specifically for ni and me, or specifically for this mi dhatu, because of this vartika, the transformation is blocked. So ikara continues to remain, and then you get an acha pratyaya on the top of it. अग्रिमं सूत्रं विभाषा लीयतेः एतदपि अस्माभिः दृष्टं. तत्रापि
ली धातुः अस्मिन्नेव वार्तिके, सेम वार्तिक that we saw on the last slide, निमिमि लियाम खलचोः प्रतिषेधः वक्तव्यः. So लींग श्लेषणे तथा ली श्लेषणे उभयोः अपि विषये ए रच इत्यनेन अच् प्रत्ययस्य विवक्षा अस्ति. तस्य विवक्षायां वार्तिकम् अनुसृत्य अत्र आकारादेशः न भवति. ली प्लस अच, सो अच् प्रत्ययस्य विवक्षायाम् अनेन सूत्रेण उक्तः वैकल्पिकः आकारादेशः सम्पूर्णरूपेण निषिध्यते. ली प्लस अच ले प्लस अ लय. On the previous slide there is a question, how is, sorry, what, मा प्लस घय माय आतो युक् चिण कृतोः. So akaranta dhatoh, we'll see that. I mean, these sutras should be on the tip of tongue by now, but we'll see in the Angakarya what happens. Yugagamah bhavati kila, tatra nya asti, yugagamah bhavati, ma plus ya plus a maya iti siddhyati. Okay, agree. Pratyay vidhanam. So the next sopana, let's go back to the flow chart and see. So that completes the anaimittika prakritika karyam krut pratyay parivartanam nasti tasmat purvam pratyasya vivaksha nochet pratyay vidhanam. So we have भावे तथा अकर्तरि च कारके संज्ञायाम इत्येतेन सूत्रेण इत्येताभ्याम सूत्राभ्याम सर्वेभ्यः धातुभ्यः भावे नोचेत् कर्तृभिन्ने कारके संज्ञा निर्देशार्थम घय प्रत्यय भवति. घय प्रत्यय यकारस्य संज्ञा घकारस्य संज्ञा उभयोः लोपः अ इति अवशिष्यते. यकारस्य मुख्यानि प्रयोजनानि कानि? वृद्धिः, अन्ते स्वरः अस्ति चेत् अचोणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति. उपधा वृद्धिः अपि भवति अत उपधाया इत्यनेन. युगागमः, just now I told, आतो युक् चिन् कृतोः and so on. It also gives a specific swara, nityadir nityam. So all this is already taught. इत्सम्यक घकारस्य मुख्यं प्रयोजनं, 5 minutes ago I mentioned चजोकु घिण्यतोः कुत्वं भवति. We have studied this while studying ण्यत्त pratyaya. So both of these are actually applicable for ण्यत्त. So the prakriya of ण्यत्त is very similar to the prakriya of घय प्रत्यय. प्रत्यय से कहा विशेषः? अजादि प्रत्यय अस्ति, ङित् प्रत्यय अस्ति, घित् प्रत्यय अस्ति. अदर अकित् अंगित् अपित् and so on will automatically follow. उपपद समासः अग्रिम सोपानः, तत्र समासः भवति वा? Let's go back to the sheet. So we have step number 5. Atra upapada samasah bhavitum arhati va. So mostly the pratyaya will be directly applicable to the dhatu. So there is no question of upapada samasa. Upapada samasa kada bhavati? Yada dhatoho purvam upapadam asti chedeva pratyaya vidhanam bhavati. Karmanyana. कर्मणि उपपदमस्ति चेदेव अण प्रत्यय विधीयते. अस्यां स्थितौ एव उपपद समासः भवति. घय प्रत्ययः प्रायः केवल धातोः भवति, तत्र उपपदं नावश्यकम्. कुत्रचित् घय प्रत्ययः उपपदस्य उपस्थितौ अपि उक्तः अस्ति. सो प्रेलिप्सायां टेल्स यू दैट प्र इति उपपदस्य उपस्थितौ तत्रोपपदं सप्तमीस्थं. So don't treat it as upasarga, treat it as upapada. It is in the saptami. So it is an upasarga which is getting a term as upapada. So pra shabde upapade grah dhatoh adena sutrena घय प्रत्ययः भवति. तत्र प्र उपपदस्य उपस्थितौ अत्र समासः उपपद समासः भवति. So the process of upapada samasa is exactly the same, nothing new. The standalone ghai pratyanta word, when it combines in a samasa, it is never an upapada samasa, it is some other samasa. We have also seen this almost at every time. So sutra pathaha iti vadamashchet tatra पठ धातोः घय प्रत्यय कृते पाठ इति शब्दे सिद्धे सूत्राणां पाठः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः तत्र सिद्ध्यति. एवमेव साधौ च संवादः वद धातोः घय प्रत्यय कृते वाद इति शब्दे सिद्धे कर्मधारय समासः अत्र साधुश्च संवादः साधुवादः. अनेन प्रकारेण उपपद समासः नास्ति, भिन्ना समासाः तत्र सिद्ध्यन्ति. पृथक रूपेण सिद्धः घय प्रत्ययान्त शब्दः उपसर्गेण सह प्रयुक्तः अस्ति चेत् गति समासः. दिस आल्सो वी हैव सीन कुगति प्रादयः इत्यत्र गति इति शब्दः अस्ति, तत्र गति समासः. तत्र उपहासः यथा हस प्लस घय, यू कैन डायरेक्टली क्रिएट द हास एज अ फॉर्म. उप तत्र उपसर्गः अस्ति चेत् उपहस्यते इति कृद्वृत्तिं विलिख्य इति विग्रहं कृत्वा उप इत्यस्य हस प्लस घय इत्यनेन गति समासः भवति. कुगति प्रादय इत्यत्र गति इत्यनेन सह अतिङ् इति अपकृष्य अयं समासः क्रियते. कॉपी पेस्ट फ्रॉम ऑल द प्रीवियस स्लाइड्स. You should, I mean, all this should be learned by heart. If not, high time exam is in 3 months. Next step is idagama.
घय प्रत्ययः वलादिः नास्ति आर्धधातुकस्य इड वलादेः अतः तस्य विषये इडागमः न भवति. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इडागम. नेक्स्ट स्टेप antaranga vidhi. Before we jump on to the anga karya, we have to do some nitya karyas, some antaranga karyas. So remember this idagama nasti. Tadanantaram step number 7 anga karya vidhi. Tatra prarambhe antaranga vidhi nitya vidhi. Tadanantaram samprasaranam tu nasti, dvitvam tu nasti. Tadanantaram atideshah atra kopi atideshah nasti. Avashishtam anga karyam. So antaranga vidhi and nitya vidhi, the most common or the only antaranga vidhis that we ever need in our course are checha and dirghat tugagamaha bhavati. Tat sarvam antarangatvat prarambhe bhavati. So let's jump to the anga karyam. Again, a lot of things have already been studied. I don't want to spend time on those. Antima swarasya vruddhyadeshah achoniti, because there is a yakara. So she plus ghaya will become shai plus she will become shai, lu will become lau, and so on. उपधास्वरस्य वृद्ध्यादेशः अत उपधायाः इत्यनेन उपधा अकार संहित प्रत्यय परे वृद्धिर्भवति. मृजेर्वृद्धिः. सो मृज धातोः उपधारुकारस्य अपि वृद्धि भवति. न उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः. दिस इज अपवाद ऑफ अत उपधाया और वृद्धि इन जनरल. तत्रापि एकं वार्तिकम् अनाचमिकमिवमीनाम् इति वक्तव्यम्. all this has been taught. जनिवध्योश्च, this is also an अपवाद of उपधा वृद्धि. तत्र इत प्रत्यय परे वृद्धि न भवति. जन plus घय, वध plus घय उभयत्र वृद्धि न भवति. This vadha is not a dhatu from the dhatu patha, or at least most dhatu pathas don't give it. I think I might have given it because it's a superset of all the dhatu pathas. But in general, it's called a sautra dhatu. जनिवध्योष इत्यस्मिन् सूत्रे एव तस्य निर्देशः अस्ति. धातु पाठे प्रायः न लभ्यते, अतः सौत्रः अस्ति इति उच्यते. एनीवे, अग्रे गच्छामः. गुणः अन्तिमस्वरस्य गुणादेशः जाग्रो अविचिन्नल् ङित्सु जागृ इत्येतस्य अङ्गस्य गुणः भवति. सो जागृ इत्यत्र यद्यपि ऋकारः अन्ते अस्ति, तथापि तत्र प्राप्तां वृद्धिं बाधित्वा गुणादेशः भवति. जागृ प्लस घञ रू becomes a र, जागर इति सिद्ध्यति. उपधास्वरस्य गुणादेशः पुगन्तलघूपधस्य च. I don't think I need to explain. Upadhayashcha kruta becomes kirta. First kirta and then kirta. Akarantasya angasya yugagamaha. This is what I was mentioning earlier. Ato yuk chinkrutoho. Akarantasya angasya yit pratyay pari yugagamaha bhavati. Da plus ghaya. Da becomes daya. Yastana varge we saw this. Ko bhavata dayo dattaha. Ga plus ghaya. Gaya. So again, gai becomes ga adechopadesheshiti. Gha is added. Ato yukchin krutoho gaya. Agre asti numagamaha. Lots of sutras related to numagama. Some of these are specific to ghai pratyay. So let's go a little slow. Radhijabho rachi. We have studied that. Etayoho numagamaha syad achi. So this is where the Nyatta Prakriya and the Ghai Prakriya will bifurcate, because Nyatta Prakriya is not an Ajadi, Nyatta Pratyay is not an Ajadi Pratyay. So none of these sutras will actually be applicable to the Nyatta. So this is where you see slight difference in the forms. So etayoho numagamaha syad achi. Radha iti dhatuhu asti, jabha iti dhatu asti, ubhayoho ach pratyay pare numagamaha bhavati. Randha janbha अनुस्वार परसवर्ण जंभ. रभेः अशब्लिटोः रभ इति धातुः तस्य पुनः अनुमागमः भवति. अजादि प्रत्यये एव भवति, परन्तु शप् विकरणस्य उपस्थितौ न भवति, लिट् लकारस्य उपस्थितौ न भवति. अत्र अस्यां प्रक्रियायां न हि शब् विकरणमस्ति, न हि लिट् लकारः, अतः अत्र तु अवश्यम् अत्र नुमागमः भवति. सो रभ इति धातुः घञ् इति प्रत्ययः र प्लस नुमागम प्लस भ अनुस्वार परसवर्ण रंभ इति सिद्ध्यति. लभेश्च सेपरेटेड आउट सूत्रम. सो लभ इत्यस्यैव विषये इत्यस्यापि विषये अत्र नुमागमस्य प्राप्तिः अस्ति. So not prasakti. Prasakti means always being applied. Prapti means it is eligible for application. So atra praptihi asti. एतस्य नुमागमः स्याद् अचि. सो लभ इत्यस्य विषये अपि अत्र नुमागमः तत्र आगच्छति. अनेन सूत्रेण लभ प्लस घञ
इत्यत्र नुमागमे प्राप्ते तत्र अग्रे विद्यमानं सूत्रद्वयं घञ् प्रत्ययस्य विषये विधानं karoti. So let's take this number 7164. Let's look at the sequence. So you have labhescha, which says labhadhatoho ajadi pratyay pare numagamaha bhavati. So according to this sutram, तत्र लभ प्लस घय अस्ति चेत् तत्र नुमागमस्य प्रसक्तिः, परन्तु लभेश्च इत्यत्र अग्रे विद्यमानानि कानिचन सूत्राणि, चत्वारि सूत्राणि, पञ्चसूत्राणि तस्मिन्नेव विषये किञ्चित् अधिकं प्रतिपादयति. That's the reason you have a yoga vibhaga. Otherwise, he could have done Rabhe Ashab Litohon, Labheshta, he could have combined. He separates them out because the next sutras are specifically for Labha. So, Ango, Yi, and Upacha Prashamsayam, we have already seen long ago in the course. Idanim Upasargat Khal Ghayoho, Nasurdurabhyam Kevalabhyam. Iti Sutra Dvayam Ghai Pratyasya Vishayasti, Khal Pratyasya Vishayapi Asti, Tad Agre Pashamha, sheet number 11. But for now, let's concentrate on this Ghai Pratyaya. So, Upasargat खल घयोः इत्यत्र किं भवति लभेश्च इत्यनेन लभ प्लस घय इत्यत्र नुमागमे प्राप्ते केवलम् उपसर्गस्य विषये एव सः अनुमागमः करणीयः इति अत्र नियमः. सो नियमसूत्रमिदं सिद्धे सति आरम्भः नियमार्थः पूर्वसूत्रेण लभधातोः सर्वत्र अजादि प्रत्यये परे नुमागमे प्राप्ते घञ् प्रत्ययस्य विषये केवलम् उपसर्गस्य उपस्थितौ एव नुमागमः भवति, न अन्यत्र. सो उप प्लस लभ प्लस घञ् नुमागमः उपलम्भ, अनुस्वार परसवर्णः उपलम्भ. If there is no upasarga, labha plus ghaya, simple upadhavruddhi labha. Again we saw yesterday kim bhavata labho labdha iti vakyam. Another apavada on the top of it. So the next sutram na surdurbhyam kevalabhyam. So we have those na sudurbhyam kevalabhyam. So we have those two upasargas. Su iti upasargah asti, dur iti api upasargah asti. Now for these two upasargas, the previous sutram will give a numagama because upasargat khal ghayoho. So upasargah asti chet tatra numagamah bhavati. परंतु एतयोः द्वयोः उपसर्गयोः विषये अधिकं किञ्चिदपि उच्यते अत्र न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्. If the only upasarga is su or if the only upasarga is dur, then you do not get an umagama. So you can get an umagama if there is an upasarga called upa. Typing mistake, this should be upa full, or pra, para, apa, sam. So if you have any other upasarga, a standalone single upasarga is okay. But su iti upasargah or dur iti upasargah, etau upasargau kevalau staha, without any other upasarga, then you do not get the numagama. So su plus labha plus ghaya ityatra numagamah na bhavati. Why is it sulabha? It should be sulabha. Must be typing mistake. Upadha vruddhim krutva sulabha iti bhavet. एवमेव दुर् प्लस लभ प्लस घय दुर्लाभ इति भवेत्, or it may not be a घय प्रत्यय. I need to check this, but as let's actually check. Why wait? Let's take a look at the sutram. Sulabha durlabha, that's what must be a typing mistake on the slide. Sulabha durlabha. So upasarga rahita upasargantara rahitabhyam, upasargantara ityukte anyah upasargah, other upasarga, upasargantara rahitabhyam sudurbhyam labhehe num na syat khal ghayoho. Somebody is asking what is khal. Khal is yet another krut pratyaya. We will learn it in sheet number 11. So we are still in sheet number 8. Look at the name of the sheet number 11. Khalarthakaha. The pratyaya is right there in the name of the sheet. So khal pratyaya is a pratyaya that we will learn in sheet number 11. At that point in time, we will again take a look at this sutram from the khal point of view. For now, you can just ignore the khal component. अत्र उपसर्गान्तररहिताभ्यां सुदुर्भ्यां लभेः नुम् न स्यात् घञ् प्रत्ययस्य विषये इत्येव अत्र अर्थः. घञ् प्रत्ययस्य उपस्थितौ घञ् प्रत्यये परे इति अर्थः. सो सु प्लस लभ प्लस घञ् सुलाभ इति. So I just wanted to confirm once again. Obviously typing mistake over here. सुलाभ दुर्लाभ इति अत्र भवेत्.
If there is any additional upasarga, it is perfectly okay to do the numagama. So su plus pra plus labha plus ghai tatra numagamah bhavati. So just like upalambha, we will get supralambha. Similarly, ati plus dur. So there is a dur upasarga and some other upasarga is also there. So ati plus dur plus labha plus ghai ati durlambha iti apyatra siddhyati. So that's about numagama. Then there are certain specific uh, for simple. So there is a question for simple sulabha. Will it be ach instead of ghai? I think it will be ach instead of ghai, but I do not offhand recollect the sutram that gives. Uh, it will be up instead of ghai, not ach. I mean, if it's to be used in the bhave, it cannot be acha. Acha is used in the karmani. So if it is a acha is in the kartari. uh, Retract. Let me read the question first. I think I read a question in my mind and I started answering. So question is, if we want to derive the word sulabha, which will be the pratyay? So definitely it will not be a ghai pratyay because it would cause upadha vruddhi. So ghai is out of question. Now what we have to think is, in which context is that word used? If the word is used in a kartarartha sense, then it will be an acha pratyay, can be given by nandigrahi pachadibhyo loninnacha. If it is used in the bhave sense, then there will not, I mean, I'm not sure if that word is used in the bhave sense, but assuming that you find some usage in the literature with the bhave sense, you cannot justify it by ghaya. Probably you have to fall back to upper, because there are so many sutras. Maybe one of them doesn't come to my mind right now immediately, but maybe there is some vartika somewhere which I'm not recollecting right now. Or somebody can find out in Vachaspatyam Shakulpadruma if there is a particular uh, vyutpatti given. Anyway, agre gacchamaha. So the next set of sutras for some specific dhatus. Again, nothing new. Ho hanterninneshu hanasto chinnaloho. Seen it multiple times. Even in exercise discussion, we have talked a lot about these sutras. भ्रश्च धातोः विषय विशिष्टं कार्यं भ्रश्चो रोपधयोः रमन्यतरस्याम्. सो भ्रश्च इति धातुः अस्ति, तस्य आर्धधातुकप्रत्यये परे रेफस्य उपधायाः च स्थाने विकल्पेन रमागमः भवति. सो भ्रश्च, we get a ramagama in place of the upadha, which is r and s. So both of them go away, and ram ityam agamah midachontyaat paraha bhavati. So it comes after the akara. भर्ज चजोको घिण्यतोः भर्ग इति रूपं सिद्ध्यति. So pakshe, because this is vikalpena अन्यतरस्याम, pakshe भ्रद्ग इति रूपं सिद्ध्यति. Somebody is saying sukhena labhyate. Su plus labha plus karmani nal. Okay, give me 1 minute. Is it a nunadi pratyay or what? What kind of pratyay is this? Nal. Let's see. No, I don't see it is Unadi. Anyway, we'll see if there's a diversion. We'll see it some other time. Okay, agre. So we discussed this bhrajja dhatu. Agre. दीधि वेवीटाम एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य ऊदुपधाया गोहः. So all these sutras we have studied. First is for didhing and waving. Other is I mean it comes up didhi vevyoh itaha gunavruddhi nastah ityatra didhi vevitam ityatra ityanena sutreण तत्र गुणः निषिध्यते. तदनन्तरम् एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य तेन यणादेशे कृते रूपं सिद्ध्यति. ऊदुपधायाः गोहः इत्यत्र गुह इत्यत्र उपधायां जायमानस्य गुणादेशस्य बाधं कृत्वा तत्र दीर्घः भवति. So when the upadha will get a guna, that will be blocked and dirgha will happen. So guhah upadhayaः ut syat guna hetau ajade pratyeye. Again, everything has been taught. अग्रिमं सूत्रं किञ्चित् नूतनमस्ति, पश्यामः. घञ् च भावकरणयोः पुनरेकवारं विशिष्टधातोः विषये रञ्ज रागे इत्तु कलर इत्यस्य धातोः विषये इदं सूत्रं प्रवर्तते.
भावकरणवाचिनी, सो भावकरण भावे यदा घञ् प्रत्ययः भवति तथा च करणे यदा घञ् प्रत्ययः भवति, सो भावे विद्यमानः घञ् प्रत्ययः बाय द सूत्रम भावे एंड करणे विद्यमानः घञ् प्रत्ययः बाय द सूत्रम अकर्तरि चकारके संज्ञायां, सो भावे तथा करणे यः घञ् प्रत्ययः भवति तस्मिन् घञ् प्रत्यये परे रञ्ज धातोः उपधायाः नकारस्य लोपः भवति। सो रञ्ज प्लस घञ upadha nakara will get removed, and then rag, so raj upadha vruddhi raj चजोको घिन्यतोः राग, सो आश्चर्यो रागः विचित्रो रागः इति अत्र भावे प्रत्यय विधानं भवति। करणे रज्यते अनेन इति रागः, सो सेम प्रक्रिया विल बी सेम, जस्ट द वृत्ति इज डिफरेंट। रज्यते अनेन इति रागः इति सिद्ध्यति। भावकरणयोः इति किम्? अत्र केवलं भावे तथा करणे एव उपधानकारस्य लोपः उक्तः अस्ति, अन्यत्र उपधानकारस्य लोपः नोच्यते, अतः रञ्जति तस्मिन् इति रङ्गः। सो if you have adhikarana, for example, or any other by akartari chakarake samnyayam, you can take whichever you want as long as it fits the usage and it fits the samnya, the rudi. So ranjati tasmin iti rangaha, so ranja plus ghaya, there is no upadha akara, there is a vyavadhana of nakara, so vruddhi doesn't happen, but kutvam will still happen. Ranga anuswara pasavarne nakara deshe rang iti tatra rupam siddhyati. Agre gacchamaha. Somebody is saying there is a reference of Sulabha. This Sulabha is not leaving us for I think for today. 7168. So let's see this sutra 7168. Na surdurabhyam keva. Oh, that's the previous one that we talked. So what was it? Su plus labha plus khala. So somebody is saying there is a khala pratyay over here from the sheet number 11, possibly. So let's see over here. ईषद्दुस्सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल इत्यत्र सु अस्ति, so that su can be combined with khal labha and you get sulabha. Makes total sense. So yeah, you can derive sulabha using this khal pratyaya. Somebody was asking where is this khal pratyay, so it's over here in sheet number 11. ईषद्दुस्सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल इत्यनेन खल pratyaya bhavati. So yeah, I mean on the face of it, it looks like a correct derivation. खल इति प्रत्ययः लभ इति धातु सु इति अत्र अस्ति एव, so सु प्लस लभ प्लस खल सुलभ इति भवेत्. One second. Have they given that particular example also? Maybe. No, sukham and so on they have given. So no, dushkara, sukara, these are the examples they have given. I thought they have also given sukha, sulabha. Anyway, agre gacchamaha. The next set of sutras, chajoku ghinyatoho. So that's the basic sutram for the kutvam. We have also studied this in class number 47. I actually have the PPT of that. This is what you see on the screen is PPT class 47. So chajoku ghinyatoho. So that particular sutram, and then Vartikakara modifies it by saying nisthayam anitaha iti vaktavyam. So chajoku ghinyatoho ityanena chakarantaha dhatuhu jakarantaha dhatuhu tasya kutvam bhavati ghit pratyaye pare, and then that has been patched, that has been starred, conditions apply. And what is that condition? निष्ठायाम अनिटः इति वक्तव्यम्. यस्मात् विहितस्य निष्ठा प्रत्ययस्य इडागमः न भवति. If the dhatu behaves as if an anit dhatu in the presence of nishtha pratyaya, then there will be kutvam for the chakara and the jakara occurring at end of dhatu. Now what is nisthayam anit ityukte? अनिट धातु अस्ति चेत् तत्र उदाहरणानि, वेट धातु अस्ति चेत् यस्य विभाषातः निष्ठायाम् अनिट्वात् उदाहरणानि, आदित् अस्ति चेत् आदितश्च इति निष्ठायाम् निषेधः, ईदित् अस्ति चेत् श्वीदितो निष्ठायाम् इति निषेधः, उदित् ह्रस्व उकार उदित् अस्ति चेत् त्वायाम् इड् विकल्पः निष्ठायाम् यस्य विभाषा इति निषेधः. So all this must be thoroughly on the tip of your tongue. You can just pick up one example for each of them.
whichever sutra you apply, if idagama is blocked for the nishtha, then and only then this particular sutram has to be applied. Understand that this part, nisthayam anitaha iti vaktavyam, is only added by Vartikakara. Panini does not add this particular component, but Bhashyakara accepts this part. And by Yathottaram Muninam Pramanyam, we continue to accept this part, nisthayam anitaha iti vaktavyam. So, yasmat vihitasya nishtha pratyasya idagamaha na bhavati tatra eva anena sutrena kutvam vidhiyate. So the last category, if nisthayam idagamaha bhavati tatra tu kutvam naiva bhavati iti atra ashayah. And then there are certain sutras that Panini has given for the nishedha of kutva. Some of them have actually been shot down by the Bhashyakara because he takes the Vartika. So once he decides to take the Vartika nisthayam anita iti vaktavyam, some of these sutras become useless, incorrect or redundant. So they have been shot down by the Bhashyakara. So nakvadehe iti sutram. I have explained this. I have a proof over here. So this is class number 47. Same slide I'm copying there. Nakvadehe, ajivrajyoshta, vanchergato. All this has already been taught. But let me quickly remind. So, nakvadehe iti sutram paninina tatra vyakyatam asti parantu bhasyakarena vartikasya swikaram krutva asya sutrasya pratyakyanam krutam. So, vartikakarastu chajoho iti sutre nisthayam anita iti purayitva nakvadehe iti sutram pratyachakhyau. So these things, so nakvadehe will tell that kakaradi dhatuhu asti chet tatra kutvam na karaniyam chajoku ghinyatoho ityanena kutvam na karaniyam. So what Bhashyakara and Vartikakara say is that this condition is not correct. The correct condition is nisthayam anitaha iti vaktavyam. So now that you have that condition, use it and don't use this. So Vartikakaraha chajo iti sutre nisthayam anita iti purayitva asya sutrasya pratyakyanam krutavan iti sutram pratyachakhyau. And therefore you don't think about this sutram, you only think about the nisthayam anitaha iti vaktavyam. सूत्रमते तु यद्यपि विपरीतं प्राप्तं तथापि यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम. Vartikakara supersedes the Sutrakara and Bhashyakara supersedes the Vartikakara. So yathottaram muninam pramanyam. The next sutram api is same. Ajivrajyoscha iti sutram api paninina rachitam asti. This sutram also becomes redundant when you accept the paksha of nisthayam anita iti vaktavyam. Not paksha, it's not a paksha, it's a siddhanta. So when you accept that siddhanta of nisthayam anita iti vaktavyam, ajivrajyoscha again becomes useless. So dvayoho api nisthayam setvat. So aja and vraja, both dhatus are already set in the nishtha context. So nisthayam anitaha iti vaktavyam ityanenaiva vartikena tesham kutvam nishidhyate atra punaha asya sutrasya kimapi prayojanam nasti. So understand the difference. The first one is completely shot down. He says the sutra nakvadehi is not correct. Ignore it. The second sutra ajivrajyoscha, he is saying it is useless. We already have a nisthayam anitaha condition which already satisfies or which already takes care of this. So the second sutram is useless. First is completely rejected. Vancher gatau पाणिनिना उक्तम वंच धातोः कुत्वम न भवति गतौ इत्यस्मिन् अर्थे न भवति. So here we still respect what Panini is saying because he is explicitly talking about a certain meaning. So then that definitely takes more precedence over a general rule like nisthayam anitaha and so on. So atra vanchehe gatau vanch dhatoः kutvam na bhavati gatau ityasmin arthe. So vancha plus ghaya will become vancha tatra kutvam na bhavati. Vancha pralambhane churadihi dhatuhu asti chet tatra avashyam kutvam bhavati. Agre gacchamaha. Give me 1 minute. The screen is frozen over here. Some participants are not receiving the video. So I'm just waiting for everybody to get in sync and then I'll go ahead. I'm still here. Just wait for 1 minute. Some people are saying the video is frozen. Some are saying video is okay. I get those messages over here. For some people, the video is frozen. That's why I'm waiting for a minute. It automatically catches up. I have seen this in last few classes.
So let's hold for 1 minute. Let's everybody get that same video and then we will start. Okay, seems there was some connectivity problem. I think I somehow got disconnected for a minute. Anyway, we'll continue. So इदानीम् अग्रे केषाञ्चन निपातनानां विषये किञ्चित् अध्ययनं करणीयम्. So in the section of Angakaryas, the there are some nipatanas for the ghai pratyay which have also been given, some 2 or 3 slides. So let's take a look at these. Syado jave iti sutram. So these are the sutras that are very specific to ghai pratyayamta, and these are the nipatanas, but they are still given in the section of angakaryas. So we study them in the step of angakaryas. So tatra prathamam sutram syado jave iti. अर्थं पश्यामः. जवे अभिधेये स्यदः इति घै निपात्यते. So this is the निपातनम. घै प्रत्ययान्त निपातनम. स्यद इति शब्दस्य निपातनम भवति विशिष्टे अर्थे. जव means वेगः, speed. So when the meaning, the intended meaning is speed, we get the word स्यद. कः धातुः? स्यन्द इति धातुः. स्यन्द इत्यस्मात् धातोः नकारलोपः भवति. सो स्यन्द प्लस घञ इत्यत्र नकारलोपस्य किमपि सूत्रं नास्ति. सः नकारलोपः अत्र निपात्यते. नकारलोपः क्रियते चेत् उपधायाः वृद्धिः भवितुमर्हति. सो स्यन्द इत्यत्र नकारलोपः क्रियते चेत् स्यद प्लस घय इत्यत्र अत उपधायाः इति वृद्धिः प्राप्नोति. तस्य अभावः अपि अत्र निपात्यते. सो स्यन्देहे न लोपः वृद्धि अभावश्च. Now at this point somebody might ask a question or somebody might raise a doubt that when you have syanda plus ghaya, the nakara lopa happens and you get syada plus ghaya, and when you are doing the upadha vruddhi, there is a sutram called na dhatu lopa ardha dhatu ke which might come in the picture. Na dhatu lopa ardha dhatu ke comes all the way in the beginning of Ashtadhyayi 114. Na dhatu lopa ardha dhatu ke. And the meaning of this sutram specifically is that ardha dhatuka pratyayasya karanena धातोः कस्यचन अंशस्य लोपः यदि भवति. If there is an ardha dhatuka pratyay in front and it causes some part of the dhatu to be removed, like what is happening over here, we have syanda plus ghaya, a part of the dhatu nakara has been removed. So dhatoho kasyachana amshasya lopaha bhavati chet सः आर्धधातुक प्रत्ययः धातोः अवशिष्टस्य अंशस्य गुणवृद्धि न कारयति. So that ardhadhatuka pratyay ghaya cannot do the guna and vruddhi of the remaining part. If the same pratyaya first deletes a certain part of the dhatu, then the same pratyaya cannot cause guna or vruddhi on the remaining part of the dhatu. Very beautiful sutram over here occurs all the way at the beginning of Ashtadhyayi. Vruddhiraadaich adeng gunaha iko guna vruddhi na dhatu lopa ardha dhatu ke. यदि आर्धधातुक प्रत्ययस्य कारणात् धातोः कस्यचन अंशस्य लोपः भवति तर्हि सः एव आर्धधातुक प्रत्ययः तस्मिन् अवशिष्टे अंगे वृद्धिं नो चेत् गुणं न कारयति. This is the meaning given in Kashika. That's based on it how I have written the artha over there. But what the commentators clarify is that in this na dhatu lopa ardha dhatu ke, ikaha comes as an anuvritti from the previous sutram, which means that this vruddhi or guna which is being blocked is only a vruddhi or guna on the ik letter. So that's exactly what Siddhanta Kaumudi also clarifies. Ikaha guna vruddhi nastaha. Which type of guna and vruddhi is blocked? Ik वर्णस्य गुणः तथा वृद्धि निषिध्यते, अन्य वर्णस्य गुणः तथा वृद्धि न निषिध्यते.
That has been clarified in the commentaries of this sutram. Therefore, in the current context, स्यन्द plus घय इत्यत्र नकारस्य यदा लोपः भवति तदा स्यद plus घय इत्यत्र अवश्यम उपधावृद्धेः प्रसंगः अस्ति, तत्र न धातुलोपार्धधातुके इत्यस्य चिन्तनं न करणीयम्. Why? न धातुलोपार्धधातुके is only restricted to the ik guna or ik vruddhi. What we are doing over here is akarasya vruddhi by ata upadhayah. That's what he clarifies. Ik prakarnat na dhatu lopaha. Na dhatu lopardha dhatuke. He clarifies it over here that this sutra is only in the ik related section. I don't think he clarifies it all the way over here. सो धातु एकादेशः धातु तस्य लोपः यस्मिन् आर्धधातुके तदार्धधातुकं धातुलोपं तत्र ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः. At the end he clarifies ikah ityeva. So I think I need to rewrite a little part of this and probably add ikaha over there. But at the end he clarifies ikaha ityeva, doesn't clarify in the beginning. But anyway, so this gunavruddhi, the block is happening only for the ika letter. This sutram is not applicable in the current context. That is what he is explaining. Ik prakaranat na dhatu lopa iti प्रतिषेधः न अस्ति इत्युक्ते न धातुलोप इति प्रतिषेधः इक् प्रकरणे एव भवति, अत्र अकारस्य विषये न भवति. So he says ik prakaranaat eva na dhatu lopa iti प्रतिषेधः अत्र न प्रवर्तते. And then he gives examples. स्यद इति वेगः जव इत्युक्ते वेगः इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः भवति. So गोस्यदः, the speed of cow, अश्वस्यदः and so on. जवे इति किम्? अन्यत्र सर्वत्र तु स्यन्द प्लस घय नॉर्मल स्यन्द इति भवति. तैलस्यन्दः, ट्रिक्लिंग, oozing out, dripping out इति अर्थः. तैलस्यन्दः, घृतस्यन्दः इति अत्र आशयः. So स्यदो जवे इति सूत्रम, this is I think in the context of upadhalopa. So upadhalopasya atra nipatanam कृतमस्ति. So I think he talks this sutra, he puts this sutram in the same context as that aniditam halopadhayaha kingiti. So अनिदितां हल इत्यनेन उपधालोपः भवति. दंश संज संजाम श्वपि रंजेश्च घञ्च भावकरणयोः. Just now we saw the nakara lopa. In the same context he is talking about स्यदो जवे, and the next sutram it's again we will take it immediately. So स्यदो जवे एकवारं कौमुदीं पश्यामः. स्यन्देः घै नलोपो वृद्ध्यभावश्च निपात्यते स्यदो वेगः अन्यत्र स्यन्दः इति अत्र आशयः. So the previous sutram, I think we saw this in the this one. So 6.4.27. This is where the upadha nakarasya lopa. This is what I was talking, and this is being continued in 6.4.28. And then the next sutram, avodaidhodma prashratha himashrathaha. अत्र अग्रिम सूत्रे अपि किमपि नास्ति. चत्वारः शब्दाः अत्र पञ्च शब्दाः अत्र निपात्यन्ते. अवोद एध. So sandhim krutva avodaidha. तदनन्तरम् अस्ति ओद्म सन्धिं कृत्वा अवोदैधो दैधौद्म प्रश्रथ and हिमश्रथ. अवोद एद ओद्म प्रश्रथ हिमश्रथ इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते. कथं निपात्यन्ते? क्रमेण पश्यामः. अवोद, अव इति उपसर्गः, उन्द इति धातुः, उन्दी क्लेदने, टू become wet, to moisten इति अर्थः. So अव प्लस उन्द, अत्रापि घै प्रत्ययः, सेम स्टोरी. उपधा नकारस्य लोपः निपात्यते. So न लोपो निपात्यते. अव प्लस उन्द प्लस घय नकार लोपः निपात्यते. अव प्लस उद प्लस घय. Now over here घय is an ardhadhatuka pratyaya. Sarvadhatuka ardhadhatukayoh can cause an upadha vruddhi, but it will immediately be blocked by na dhatu lopa ardhadhatuke. So then here he clarifies na dhatu lopa ardhadhatuke will block the upadha vruddhi also. So ava plus uda इत्यत्र उन्देः अवपूर्वस्य घै दलोपो निपात्यते. तत्र वृद्धि निपात्यते इति गुणः निपात्यते इति न वक्तव्यम्. पूर्वस्मिन् सूत्रे तु वृद्धि अभावः इति स्पष्टरूपेण उक्तम्. इदानीम् अत्र गुणः गुणाभावः निपात्यते. क्षम्यताम्, अत्र गुणस्य अभावः निपात्यते इति न वक्तव्यम्.
किमर्थं न वक्तव्यं? न धातुलोपार्धधातुके इत्यनेनैव तत्र गुणस्य अभावः स्पष्टः अस्ति. So that's अव plus उद अवोद इति उन्देः अवपूर्वस्य घै निलोपः नलोपः निपात्यते. The meaning is the same, to trickle down, to become moist, to become wet and so on. एध इति द्वितीयः शब्दः. So the first word was अवोद. The second word is एध. इंध प्रज्वलने इंधदीप्तौ, to glow, to burn इति धातुः. इंध धातोः घञ् नलोपः गुणः निपात्यते. See beautifully, इंध प्लस घञ् इत्यत्र उपधानकारस्य लोपः भवति. उपधानकारस्य लोपे निपात्यते. उपधानकारस्य लोपे कृते इंध प्लस इध प्लस घय, then the upadha guna being blocked by na dhatu lopartha dhatu, okay, needs to be brought in. So he says gunaha nipatyate. So upadha gunaha atra upadha varnasya gunaha nipatyate na dhatu lopa ardha dhatuke iti tasya प्रतिषेधः स्यात्. सो अत्र सार्वधातुकार्धधातुकयो इत्यनेन उपधावर्णस्य गुणः प्राप्नोति. सः न धातुलोपार्धधातुके इति निषिध्यते. सः गुणः अत्र इष्यते, अतः तस्य निपातनम्. So we saw three parallel cases. In one case, na dhatulopaardhadhatuke was not coming in the picture, but vruddhi was to be blocked. So vruddhi abhavaha nipatyate. In the second case, na dhatulopaardhadhatuke was coming in the picture and it was doing the correct thing of blocking the guna, so no nipatana. And in the third case, na dhatulopaardhadhatuke was coming in the picture, it was doing the wrong blocking of upadha guna. Upadha guna was required over there, so we mandate that using the nipatana. So na dhatulopaardhadhatuke iti pratishedah syat. इन एध इति शब्दः, अस्य अर्थः तु इंधनं, पेट्रोल, गैस, व्हाटएवर. सो इंधनम् इति तत्र फ्यूल इति अर्थः. तृतीयः शब्दः ओद्म इति. ओद्म इति धातुः अपि उन्द इत्यस्मात् उन्देः औणादिके मन् प्रत्यये. सो उन्द धातोः मन इति उणादिपाठे विद्यमानः प्रत्ययः तत्र भवति. उन्द प्लस मन, तत्र नकारस्य लोपः निपात्यते. उद प्लस म, उपधा गुणः पुनः निपात्यते. न धातु लोपार्धधातुके would have blocked upadha guna, that has been brought in by nipatana. So unda plus a, ud plus a, od, sorry, unda plus ma, ud plus ma, od plus ma, odma iti atra. Odma iti shabdah, to get completely wet, to get completely drenched iti अर्थः. उन्द उन्दिक्लेदने इत्येव धातुः अस्ति. तदनन्तरम् अग्रे श्रथ इति शब्दः. सो प्रश्रथ and हिमश्रथ both are similar. श्रथ इति तत्र श्रन्थ इति धातुः. श्रन्थेः घञ् न लोपः. सो श्रन्थ प्लस घञ्, नकार लोपः निपात्यते. श्रथ प्लस घय, वृद्धि अभावः निपात्यते. As soon as you say shratha plus ghaya, upadha letter will get a vruddhi. Because it is akarasya vruddhi, na dhatu lopa ardhatoke does not come in the picture, so vruddhi will anyway happen. That has to be blocked. So upadha वृद्धिः अपि तस्य अभावः अपि निपात्यते. अतः उपधानकार लोपः, उपधा वृद्धेः अभावः निपात्यते. प्रश्रथ इति शब्दः सिद्ध्यति. एवमेव हिमश्रथ इति अपि शब्दः सिद्ध्यति. To be tired because of say ice, or to be extremely tired iti अर्थः. हिमेन श्रथः हिमश्रथः इति प्रायः विग्रहः भवितुम् अर्हति. So हिमश्रथः इति हिमपूर्वस्य श्रन्थेः घञ् निपातनम्. So simple sutram, nothing to discuss. Basically the only interesting component was this na dhatu lopa ardha dhatuke part that I have discussed. Rest pretty simple. So kaumudi avodaha iti prathama shabdavah ahvakledanam, to get drenched. एध इति द्वितीयः शब्दः इंधनम्. ओद्म इति तृतीयः शब्दः उन्दनम्. And for the next two words he just says श्रन्थेः नलोपः वृद्धि अभावश्च. अग्रे गच्छामः. A few more nipatanas, actually two of them.
Again, घय प्रत्यय निपातनास in a particular vishishta sense. Bhujanyubjau pani upatapayoho. Beware of this word. For many years, I used to read this incorrectly as punya or as papa punyatapayoho. Like our brains are configured that when you see similar letters, they just arrange and something else comes to mind. So this is pani upatapayoho and not papa punyatapayoho. One might very easily get confused and read it as papa punyatapayoho. Nothing to do with papa and punya. Bhujanyubjau, two words. Bhuja iti ekah shabdah, nyubja iti anyah shabdah. विशिष्टेषु अर्थेषु एतयोः निपातनं भवति पाणि उपतापयोः. पाणि is hand or arms. So भुज तथा न्युब्ज एतौ शब्दौ निपात्यते पाणौ उपतापे च. भुज्यते अनेन इति भुजः पाणिः. So simple वृत्ति. Bhujyate anena, the one with which consumption is done. So you typically eat with hands. So bhujyate anena iti bhujaha पाणिः. पाणि इति अर्थः, भुजः इति शब्दः अत्र निपात्यते. अत्र केन सूत्रेण घञ् प्रत्यय भवति चेत् हलश्च इति सूत्रेण घञ् प्रत्यय भवति. We will see that why हलश्च is to be used and so on. So तत्र कुत्व अभावः निपात्यते. So भुज प्लस घञ् चजोकु घिण्यतोः इति तत्र कुत्वं भवति. नो चेत् उपधा गुणः अपि भवति सार्वधातुकार्धधातुकयोः. तत्सर्वं तस्य अभावः निपात्यते. कुत्वाभावः गुणाभावश्च निपात्यते. Sorry, puganta laghupadasya cha. Again and again I have been saying sarvadhatuka ardhadhatukayoh. Slip of tongue. This should be puganta laghupadasya cha. Whenever upadha laghu varna is undergoing a guna, this should be puganta laghupadasya cha. Somebody is actually pointing it out. Slip of tongue. It's not sarvadhatuka ardhadhatukayoh, it's puganta laghupadasya cha. So tatra kutva abhavaha guna abhavaha puganta laghupadasya cha iti gunasya abhavaha nipatyate. So that's all about the bhuj dhatu. अग्रे अस्ति न्युब्ज. नी उपसर्ग पूर्वकः तत्र उब्ज इति धातुः. उब्ज आर्जवे इति अत्र धातुः. आर्जव in this context means to be straight, like our typical stick is straight, it is not bent. On the other hand, if you take for example a wire typically gets bent. So straight, not curved, not crooked, not bent इति अत्र अर्ज. आर्जव इति शब्दस्य अर्थः उब्ज इति धातुः. तस्य धातोः घञ् प्रत्यये नी इति उपसर्गः. When the नी उपसर्ग is added, the meaning gets reversed. So नी plus ubja means an object which should ideally be straight has got twists and turns, typically used in the context of showing a disease of the body. So hands and legs are typically straight, but because of some disease, some disability, say arthritis or something, the fingers or the hands or legs become curved, they become crooked. One cannot even sleep properly. Even when hands and legs are relaxed, they won't become straight, they will remain turned, they will remain bent, they will remain crooked. So that's the essence, that's the context over here. So ubj arzave iti dhatuhu nyubjitaha sherate asmin. Sherate, they sleep. Nyubjitaha, with crooked hand and crooked legs. That roga, that disease, that disorder is called Nubja, is called Nubja. So Nubja is the name of the disorder. Nubjanti asmin. Kaumudim pashama. Nubjanti asmin. Asmin ityukte asmin roge nyubjanti. They become crooked, they become curved. That particular disease is called Nubja upatapaha ityukte rogaha. So ayam rogasya nama, no chet ayam rogasya sthitihi, condition iti vadamaha. So that is the second word Nubja. Tatra kim bhavati? Nubja plus ghaya atrapi kutva bhavo nipatyate. I don't understand why he says kutva bhava over here, because this dhatu
ubja is actually a set dhatu. So if we go by the Vartikakara's statement, nisthayam anitaha iti vaktavyam, set dhatus will anyway will not get kutva. So why does he say this? Is probably he's saying in the Panini's Pakshasa that might be kutva possible by chajoku ghinyatoho alone. So if you alone consider chajoku ghinyatoho, then there is a possibility of kutva. But nisthayam anitaha iti vaktavyam iti vartikam tatra svikriyate chit atra kutvasya prasaktihi nasti. So we'll take that he's writing this statement in Panini's Paksha or something. So tathaiva ghai kutva bhavaha nipatyate. So ubja तत्र तु उपधा गुणस्य प्रसक्तिः नास्ति, तत्र बकारः अपि मध्ये अस्ति, अतः तत्र गुण अभावस्य निपातनं नैव आवश्यकं, कुत्वस्य अभावः अपि तादृशः न आवश्यकः, परन्तु पाणिनेः पक्षे, बिकॉज दिस सूत्रम हैज बीन गिवन बाय पाणिनि, सो पाणिनेः पक्षे तत्र कुत्वाभावो निपात्यते. पाणि उपतापयोः इति किम्? अन्यः अर्थः अस्ति चेत् एतादृशं शब्दविधानं न संभवति. सो भुज plus ghaya in the normal context will be bhoga, and here he actually does a kutva and says sama plus ubja plus ghaya. Somehow he generates samudga. Some seems to be a different dhatu in this context. Let me take a quick look. Yeah, but he says samudga iti रूपमस्ति. So कः धातुः न्यासे प्रायः दत्तः. Look at this. It's all chaotic. यदि तु बकारोपधः उब्ज आर्जवे इति धातुः तदा समुद्ग इत्यत्र बकारस्य दकारो वक्तव्यः. So basically he's saying you can have two dhatus. There is udj arzave or there is ubj arzave. So one can take either of the dhatus, udj arzave तथा च ubj arzave. उद्ज आर्जवे इति अस्ति चेत् तत्र दकारस्य बकारः न्युब्ज इत्यत्र निपात्यते. So Kashika himself says ubj arzave, but then how does he come up with samudga is completely, I think this whole description has been incorrectly written or incorrectly copied. So samudga, but it's same in the book, so I'm sure it was like an error in writing. So samudga ityatrapi kashtana anyat nipatanam kinchana avashyam bhavati. So ubja arzave iti dhatuः स्वीक्रियते चेत् तत्र बकारस्यापि दकारादेशः. So in one context of upatapa also there is some kind of nipatana, in other context non upatapa also there is some kind of nipatana. Ba has to be mysteriously converted to the, that's the nipatana. If you take udj arzave as one dhatu, then in the one chain dakara has to be converted to bakara. So essentially the two words that he gives in this sutra, one is nyubja and other given by commentary is samudga. So if you start with ubja dhatu, ba to the has to be done in one case. If you start with udja dhatu, the to ba has to be done in another case. So that's the same over here. Pani upatapa yogim bhogaha samudgaha. I think Balamanorama Tattvabodhini should also be saying something in this context. I don't see this. Must be there in the book. Anyway, this samudra, by the way, is a typing mistake. I'll fix this. This samudra has nothing to do over here. This should be samudga. This is a typing mistake. Anyway, so that is all about this bhujan nyubjo pani upatapayoho. The next sutram, again nipatanas, two words, prayaja and anuyaja. So atra prayajanuyajau yatnyange. यज्ञांगस्य निर्देशः करणीयः चेत् प्रयाज तथा अनुयाज एतौ शब्दौ निपात्येते. So prayaja and anuyaja, these words will be given in the context of yajnanga. What is a yajnanga? A yajnanga is a supplementary procedure for a yajna. So a more common word in a similar context that we know is Vedanga. There are 4 Vedas
And then there are 6 Vedangas: Shiksha, Vyakarana, Kalpa, Nirukta, Chanda, Jyotisha. So what is a Vedanga? It is a supplementary text to the Vedas. When the supplementary text to the Vedas is mastered, one gets a sufficient capability or authority of mastering the Vedas. So here, just like Vedangas are the sufficient, the appendices or the supplementary text towards the Vedas, similarly, the supplementary procedures towards the yajna is called a yajnanga. So there might be some different yajnangas. The names of certain specific yajnangas have been given as nipatana over here. Prayaja, anuyaja, etau nipatyete yajnange. So yaja iti dhatuhu, ghai iti tatra pratyayah, yaja plus ghai. न्यास एक्सप्लेन्स अकर्तरि च कारके संज्ञायाम इति घय तस्मिन् कुत्वम निपात्यते. सो यज कुत्वम कुत्वा भावम निपात्यते इति तेन वक्तव्यम. सो तत्र यज प्लस घय इत्यत्र निष्ठायाम अनिटः इति वक्तव्यम. सो यज धातु इज एक्चुअली अनिट when it comes to nishtha. Therefore we will get a kutva, but we don't want a kutva, and therefore kutva abhav nipatyate. Why so many typing mistakes are revealed today? Let's see if I have mistake in copying, or what is happening. Oh, my mistake. Tasmin na kutvam nipatyate. My mistake while reading. It is written correct. I'm reading it wrongly. Tasmin na kutvam nipatyate. So now it makes total sense. Kutvam tatra bhavitum arhati, parantu kutvasya abhavaha tatra nipatyate. So tasmin na kutvam nipatyate iti arthaha. So yaja plus ghaya upadha vruddhi will happen, and generally kutva will happen, which will give you yaga, but that's not happening right now. So yaja iti shabdah nipatyate. So pancha prayajaha, pancha anuyajaha. So he shows it in the example statements. Tvam agne prayajanam paschat tvam purastat. These are the statements taken from the Vedas. Yajnange iti kim prayaga anuyaga. I just now mentioned. Tatra kutvam krutva rupam siddhyati. Then he says prayaja anuyaja grahanam pradarsanartham. So very typical sutra where he says only two words are given over here, but these are indicators. It's not just the two words, it's basically various other words in the context of the yajnanga can be derived using this sutram. So he says prayaja anuyaja grahanam pradarsanartham अन्यत्र अपि. अन्यत्र इत्युक्ते अन्येषां यज्ञाङ्गानां विषये अपि अनेन प्रकारेण कुत्वं न भवति. सो एकादशोपयाजाः उपयाज, उपांशुयाज, पत्नी संयाज, ऋतुयाज. So different types of yajnangas or procedures related to the yajna. In those cases also, the same sutra, the same logic can be applied, even though the sutra has only mentioned prayaja and anuyaja. Prayaja anuyaja grahanam pradarsanartham अन्यत्र अपि कुत्वम अनेनैव सूत्रेण न भवति इत्युक्ते अन्यत्र अपि कुत्वस्य अभावः अनेनैव सूत्रेण निपात्यते. अनेन पत्नी संयाज, ऋतुयाज, उपयाज, उपांशुयाज एतादृशाः शब्दाः सिद्ध्यन्ति. कौमुदी एतौ निपातौ एतौ निपातौ यज्ञाङ्गे पंच प्रयाजाः त्रयः अनुयाजाः यज्ञाङ्गे किं प्रयागः अनुयागः इति अत्र उदाहरणानि दत्तानि. So I think that completes the discussion of Angakaryas. Initially, we had most of the stuff that we had already studied, and there were some Nipatanas towards the end. Next step is Atidesha, or it's during the Angakarya only. Here you don't have Atidesha because Ghai Pratyaya is Nyita, Gam Kutadibhyo Nyit. So Anyit and Anit Pratyasti Chedeva Tatra Atideshaha Vidhiyate. Atra Nyit Pratyasti Ataha Atra Atideshasya न कोऽपि प्रसंगः. इत्युक्ते कुटादिगणस्य धातुभ्यः विषये अपि तत्र गुणवृद्धि भवति एव. What happens if atidesha happens? Then it is a nit atidesha, so that nakara will block guna and vruddhi. But because ghai pratyay is yit, that atidesha is not applicable.
The gam kutadibhyo ningita atidesha is applicable for all pratyas that are not nit and not nyit. So yit तथा अणित प्रत्यय नास्ति चेदेव अयम अतिदेशः. अत्र तु घय प्रत्यय नित अस्ति, अतः अत्र गाम कुटादिभ्यो णिङित इत्यस्य सूत्रस्य नैव प्रयोजनं, नैव प्रसक्तिः, नैव प्रयोगः. अतः अत्र गुणवृद्धेः निषेधः न भवति, गुणवृद्धिः अवश्यं भवति. One point to remember in this context is that in this sheet number 8 that we are discussing, घय pratyaya can also be blocked, or apavadas on घय pratyaya like apa or acha can come up. Now, even if घय pratyaya is a nyit pratyaya, if you end up in using the apavada, or if in that particular situation apavada is applicable, then the apavada which is acha pratyaya or apa pratyaya is not nyit or not nit. Therefore ach pratyasya prakriyayam ap pratyasya prakriyayam tu tatra atideshah avashyam bhavati. So कुटादिगणे उकारान्ताः धातवः सन्ति, तेषां विषये अप इति प्रत्ययः विधीयते. We will see this सूत्रम. रुदो रप इत्यनेन ऋकारान्त धातूनां विषये अप इति प्रत्ययः भवति. अप प्रत्ययस्य विषये तु तत्र अतिदेशस्य चिन्तनम् अवश्यं करणीयम्. We have discussed this while talking aniyar also. प्रक्रिया is exactly identical to aniyar. aniyar प्रत्ययस्य अध्ययन समये अपि तत्र अतिदेशस्य चिन्तनं कृतं. तादृशमेव कार्यम् अत्रापि करणीयम्. So you have nu plus up. You will have achisnu dhatu bhruvang ityanena uvang adeshe krute nuva iti siddhyati. As soon as guna and vruddhi is blocked, we end up with achisnu dhatu bhruvang. Agre asti uttara padadhikara, one more sutram and then there is nothing new. So in the uttara padadhikara, there is one sutram that is very commonly seen and that I want to discuss. So upasargasya ghai amanushye bahulam. So let me remind, what is this uttara padadhikara? It starts in 631 aluguttara pade. This is step number 8. If you go to this flow chart, we have now finished the anga karya and we have come to the uttara padadhikara karya. It is part of 6.3. 6.3.1 aluguttara pade ityatra ayam uttara padadhikaraha prarabhate nirdishtah asti. Asya अधिकारस्य सूत्रैः किं क्रियते इति चेत् उत्तरपदस्य उपस्थितौ पूर्वपदस्य परिवर्तनम्. उत्तरपदाधिकार मीन्स उत्तरपदस्य उपस्थितौ तत्र पूर्वपदे किञ्चित् परिवर्तनं भवति. That is the general essence of this particular adhikara. So this particular sutram, it says उपसर्गस्य घञि अमनुष्ये बहुलं दीर्घः इति तत्र अनुवर्तते. So दीर्घ विधानम् अत्र कृतमस्ति. उपसर्गस्य घयन्ते उत्तरपदे. So when you have an upasarga as the purvapada and when you have a ghay pratyamta krudanta as the uttarapada, obviously you have a samasa where the purvapada is the upasarga and the uttarapada is dhatu plus ghay pratyaya. So upasargasya ghayante uttarapade amanushye abhidheye, when the resultant word does not indicate a manushya, a species, a jati, or a group of manushya, a category of human beings like brahmana, kshatriya, whatever. I mean, I'll come to the examples. So तत्र संपूर्ण शब्देन यत्र मनुष्यस्य निर्देशः न भवति, तत्र किं भवति? तस्य उपसर्गस्य बहुलं दीर्घः भवति. When the upasarga is followed by a ghai pratyayanta word, the whole thing and the whole thing does not represent a human being, then the upasarga might become dirgha. Bahulam dirgha bhavati. Bahulam ityasya kaha arthaha? Sometimes it happens iti arthaha. Bahulam ityasya artha vikalpena bhavati iti nasti. Anyatarasyam bhavati iti nasti. So this is not an option given to you. Like if you want make a dirgha, if you want make don't make a dirgha, that's not what bahulam means. Kvachit praptihi, kvachit apraptihi ityeva tatra arthaha. Sometimes there will be dirgha, sometimes there will be no dirgha, and sometimes there will be optional dirgha. It is all dictated by the prayoga. So उपसर्गस्य घयन्ते उत्तरपदे अमनुष्य विधेये बहुलं दीर्घः भवति. विक्लेदः. So वि ह्रस्व इकारः अस्ति प्लस क्लिद प्लस घय.
क्लिद प्लस घय विल बिकम क्लेद, वि प्लस क्लेद, उपसर्गस्य घय्य मनुष्ये बहुलं तत्र दीर्घः भवति विक्लेदः, विमार्गः, अपामार्गः न च भवति. Some places it will not happen. प्र प्लस सेव, so प्रासेव इति न भवति, प्रसेव, प्र प्लस सार, प्रसार. सो कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति, प्रयोगः एव अत्र द्रष्टव्यः, प्रयोगं दृष्ट्वा एव अत्र निर्णयः करणीयः. Then he gives some additional clauses or observations. Sadakarayoho कृत्रिमे दीर्घो भवति. So if the uttarapada is a sad, sad plus ghai will become sad, or if the uttarapada is kar, kru plus ghai will become kar. So if any of these two is the uttarapada, then the dirgha given by this sutram will happen when the resultant word is an artificial entity like prasada. Krutrima typically means a structure that is built by a human being. So prasada, pra plus sada plus ghaya, prasada dirgha bhavati. प्राकारः तत्र अपि दीर्घः भवति. परन्तु कृत्रिमः नास्ति इत्युक्ते if it does not represent an artificial elevated structure, prasadah, pra plus sada plus ghai. Now prasada can be human cooked or it can be god given prasada something. Prakaraha, a type, doesn't necessarily represent an elevated structure or a man-made structure. So pra plus kru plus ghaya tatra dirghaha na bhavati, prakaraha. So this particular statement, so understand, only upasarga se ghai manushya bahulam was also sufficient, because bahulam itself says prayogam drushva nirnayah karniyah, but he tries to be a little bit more uh, elaborative over here. सादकारयोः कृत्रिमे दीर्घो भवति, प्रासादः प्राकारः, कृत्रिमे इति किं, प्रसादः प्रकारः अत्र न भवति. And then he says in some cases optional दीर्घ अपि अस्ति. वेषादिषु विभाषा दीर्घो भवति. Now this वेषादिषु means what? Again, look at the prayogas. Is there a list called Veshadis? Possibly not. Just look at the prayogas. Veshadishu vibhasha dirgho bhavati, prativeshaha prativeshaha. Atra visha plus ghaya iti asti. Prati ityasya vibhasha dirghaha bhavati. Pratirodhaha prati plus rudha plus ghaya. Pratirodhaha pratirodhaha. Another example that we saw when we discussed the Unadi Patha, Anubandhaha Anubandhaha. तत्रापि दीर्घः भवति. अमनुष्ये इति किं, यत्र सम्पूर्णशब्देन मनुष्यस्य निर्देशः क्रियते. निषादः, निषाद is a vyadha, or whatever, I mean somebody who goes to the jungle and kills animals for his living. So निषादः सः मनुष्यः अस्ति. तत्र नि प्लस सद प्लस घय, निषाद इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. सो निषादः अयं मनुष्यः, अतः अत्र दीर्घा न भवति. अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यनेन रूपं सिद्ध्यति. किमर्थं? भावे तु मनुष्यस्य निर्देशः नैव भवितुमर्हति. इट्स् नाट् अ भाव, इट्स् एन ऑब्जेक्ट दैट्स बीइंग टॉक्ड. सो अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति प्रायः करणे अत्र वृत्तिः भवितुम् अर्हति. सॉरी, कौमुदी उपसर्गस्य बहुलं दीर्घः स्यात् घयन्ते परे न तु मनुष्ये. स्ट्रेट फॉरवर्ड. परिपाकः परिपाकः, he gives only one example over here. I don't think that is given in Kashika. अमनुष्य इति किं, निषादः. सरलमस्ति. So that completes the step number 8, Uttar Padadhikara, and I think rest all, there is nothing new. The next is Samhita Karyam, Varna Karyam, Echo Yavaya Vaha ityatra वृद्धिः भवति. सार्वधातुकार्धधातुक इति वृद्धिः भवति चेत्, यकारस्य कारणात् वृद्धिः भवति चेत् तत्र भौ प्लस अ एचो यवायावः इत्यनेन संधि भवितुम् अर्हति. Some other sandhis are also possible when it comes to upasarga and dhatu, but they are not directly related to the pratyaya, so I have not given over here. So एचो यवायावः इत्येव एकं मुख्यं सूत्रम् अत्र अस्मिन् सन्दर्भे स्मरणीयम्. And then the next step is त्रिपादिकार्यम्. Again, nothing new, everything has been taught. कृपोरो लहा उपसर्गस्य आयतौ उपधायाञ्च स्तोश्चुनाश्चुः झलां जर्जसि and अनुस्वार परसवर्ण.
आतिदेशिकधातुभ्यः घय प्रत्ययस्य विषये अपि किमपि नूतनं नास्ति. So I'm mentioning this again and again that at this point in time all the prakriyas should be thoroughly packed in the brain. If not, please start working them out. All this is just copy paste from the previous slide. Doesn't make sense to spend time explaining again and again. So neraniti, ato lopaha, yasya halaha, kyasya vibhasha, everything has been taught multiple times in the past. Same sutras have been replicated over here, and these kind of slides are going to repeat for 4 or 5 more times. So next time, some few classes later, when we study ktin pratyaya, we want to study the prakriya for ktin pratyaya in the details. Then there is twa pratyaya that is remaining. There is a lyapa pratyaya that is remaining. So at least for 3 more pratyayas, the ktin pratyaya, twa pratyaya, lyapa pratyaya, we will at least have similar kind of set of slides one after the other. Most of the stuff will be repeated from the previous slides. I'll just skip over them like this and go ahead. तदनन्तरं घञ् प्रत्ययस्य यः बाधकः अच् प्रत्ययः अस्ति तस्य प्रक्रियायाः विशेष प्रक्रियायाः कः विशेषः इति चेत् पूर्वमेव मया पाठितं. So at the beginning of the class I discussed this निमिमीलियां खलचोः प्रतिषेधो वक्तव्यः. That's the only sutram that needs to be remembered specifically for ach pratyaya. All other prakriya is same for the aniyar pratyaya. So that's the only sutram that needs to be remembered. And similarly for apa pratyaya also, ajer vyaghayapoho and ghayaposhcha. I discussed this sutra at the beginning of the class today. So these two sutras are specifically for apa pratyaya. All other prakriya falls similar to aniyar pratyaya. So apa iti pratyय पकारः अस्ति. सामान्य रूपेण प्रत्यय यदा पकारः विद्यते तदा तत्र ह्रस्वस्य पितिकृति तुक इति तुगागमस्य प्रसक्तिः अस्ति. परन्तु अत्र अस्य सूत्रस्य प्रयोगः न करणीयः. अपप्रत्यये विद्यमानः पकारः केवलं स्वरविधानार्थः अस्ति. अनुदात्तौ सुपितौ इति पित इति तत्र निर्दिश्यते. अतः स्वरविधानार्थः अस्ति. ह्रस्वस्य पितिकृति तुक इत्यस्य इत्यनेन उक्तं तुग्विधानम् अस्मिन् सन्दर्भे न करणीयम्. So there is a question over here from the previous slide. So this vartikam nimi miliyam khalachoho pratishedo vaktavyaha. So can this vartika be also used for the acha pratyaya that we studied in Nandigrahi Pachadibhyo Luninyachaha? So in Nandigrahi Pachadibhya Luninyachaha, there was also Vartika Sarvadhatubhyaha Ach Vidhi, which says that Sarvebhyaha Dhatubhyaha Tatra Ach Pratyaya Bhavitum Arhati. So Yatra Yatra Ach Pratyaya Bhavati Tatra Tatra Asya Vartikasya Prayogaha Avashyam Kartum Shakyate. The reason why we did not study this particular Vartika at that time is because specifically by Nandigrahi Pachadibhya Luninyacha, only a small set of dhatus get Ach Pratyaya. For those dhatus you don't probably need this, because ni plus me or me plus li, these are not there in the Pachadi Gana. But in general, if you take that Vartika Sarvadhatubhya Ajvidhi, that Vartika also, when it says Sarvadhatubhya Ajvidhi, it means Prayogam Društva Sarvadhatubhya Ajvidhi. So if you come across such a prayoga, you can justify it by using this sutram, because this sutram is not specifically with bhave. It is not saying nimi miliyam bhave acha pratishedha vaktavyaha or something like that. So it's for any general ach pratyaya, krut samyak ach pratyaya. So if in any other context you end up in adding ach pratyaya to these dhatus like Nandigrahi Pachadibhyo Luninyacha, it is perfectly okay to apply this vartika. So I think that's all. This slide I just discussed. Apa ityasya api sutra dvayam vargasya prarambheva asmabhi drishtam. And that's it. On time, here we complete the prakriya for ghaya pratyaya. So that was my plan for today's class. Just run through the prakriya for the ghaya pratyaya in the next week. So here is the exercise, and in the next week we will start with the discussion of the sutras of bhavartha prakaranam, भावाधिकार. सो भावे अकर्तरि चकारके संज्ञामिति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम्. अग्रिम सप्ताहे परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इंगश्च उपसर्गेरुवः क्रमेण सर्वेषां सूत्राणाम् अध्ययनं करिष्यामहे. So we will need at least 3 to 4 weeks. So for completing this is a pretty big list. So we'll need at least 3 to 4 weeks, maybe a month, till mid May, to cover this entire sheet. Rest sheets will be pretty fast, but we'll need some time for this.
So the exercise for today, ghane pratyay pare prakriya, simple exercise. Sasutram rupam sadhayata. So I have given 5 examples where 2 answers are possible. So essentially you have to show 10 prakriyas, or you can also show 5 prakriyas and show additional steps in each of them to how to generate both the forms. So for example, pari plus pacha plus ghaya, most of the prakriya is same. At the last step, upasargasya ghaya manushe bahulam ityanena tatra दीर्घः भवेत् उत न भवेत् इति तत्र किञ्चित् विकल्पः कश्चित् अस्ति. And second, अधोदत्तानां सूत्राणां घय प्रक्रिया विशिष्टम् एकम् उदाहरणं प्रक्रियां प्रदर्श्य लिखत. So 5 sutras explain one prakriya where each of these is used, uh, and write the full prakriya along with the krudvrutti. So ityalam samapayamah. There was some hiccup in the meeting today. I think I had to rejoin back again, but I hope the webinar won't give us trouble from next time. Let's say I'll also check with the Vyoma team on why these things happen. I highly doubt it's a problem with my internet connection, because I don't face such issues for other meetings throughout the day. For GoToWebinar, it has been consistent for at least last 1 month or so. Anyway, समापयामः. अग्रिमसप्ताहे पुनरेकवारं कक्षाद्वयं नियमितरूपेण भविष्यति. तत्र अग्रिमसप्ताहे भावाधिकारे विद्यमानानां सूत्राणां क्रमेण अध्ययनं करिष्यामः. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्दब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.